présente en personne. L'Afrique est un foyer d'espoir. Cela fait 20 ans que l'Union africaine contribue à donner vie à cet espoir afin de permettre au continent de réaliser son énorme potentiel. De la zone de libre-échange continentale africaine au lancement récent de la décennie de l'inclusion financière et économique des femmes africaines, en passant par l'accent mis lors du sommet de cette année sur la transformation des systèmes alimentaires et agricoles, la coopération entre l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies est plus forte que jamais. Il en va de même de notre engagement commun en faveur du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui constitue un pilier central de notre partenariat. Votre vision commune et votre unité d'action sont plus que jamais nécessaires. Nous vivons une époque difficile. L'injustice est profondément ancrée dans les systèmes mondiaux et les Africains en paient le plus lourd tribut. En raison de la distribution inégale des vaccins contre le Covid-19, le taux de vaccination des habitants des pays à revenus élevés est 7 fois supérieur à celui des populations des pays d'Afrique. Un système financier mondial en faillite morale a abandonné les pays du Sud, privant les populations africaines des investissements nécessaires, limitant les perspectives de croissance et enfermant les pays dans une spirale de dettes et de taux d'intérêt exorbitants. La guerre menée contre la nature et l'insuffisance de l'action climatique frappent le plus durement les plus vulnérables. Les inégalités immorales qui étouffent l'Afrique alimentent les conflits armés, les tensions politiques, économiques, ethniques et sociales, les attentes aux droits humains, la violence à l'égard des femmes, le terrorisme, les coups d'État militaires et un sentiment d'impunité. Des dizaines de millions de personnes sont déplacées sur tout le continent et les institutions démocratiques sont en péril. Notre monde a besoin de solidarité et vous pouvez compter sur moi et sur la famille des Nations Unies pour soutenir l'Afrique à l'heure où nous allumons 4 moteurs du redressement. Premièrement, nous devons propulser les vaccins et la vaccination pour toutes et pour tous. Je salue votre leadership dans la création de l'équipe spéciale africaine d'acquisition de vaccins, l'AVAT, et d'autres mécanismes qui ont permis de fournir plus de 34 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 sur l'ensemble du continent. Je me félicite également de l'annonce récente sur la production de vaccins dès cette année en Afrique du Sud et dans d'autres pays africains. Je demande à tous les pays développés et à tous les fabricants de se rallier à la cause de l'équipe spéciale AVAT et au mécanisme COVAX. Je les invite instamment à créer les conditions nécessaires pour que le nombre de pays africains capables de produire des tests, des vaccins et des traitements en Afrique se multiplie, notamment en réglant les problèmes de propriété intellectuelle et en fournissant l'appui technique et financier nécessaire. Je leur demande également de se préparer à la prochaine flambée épidémique en investissant dans les soins primaires, dans les vaccinations de routine qui sauvent des vies, dans la surveillance de la santé publique et en soutenant l'action menée par des institutions éminentes telles que le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Excellencies. Second, we need to ignite the engine of economic recovery by reforming the global financial system. Achieving the Sustainable Development Goals depends on supporting massive investments in strong health and education systems, in job creation, especially in the green and care sectors, and in universal social protection, gender equality, and opportunities for young people. But the deck is stacked against Africa. Sub-Saharan Africa is facing cumulative economic growth per capita over the next 5 years that is 75% less than the rest of the world. We need to accelerate investment into Africa. We need to deliver real investment resources, including by redirecting special drawing rights to countries that need support now, reforming the international debt architecture for the future, increasing concessional forms of finance, and ensuring that African countries with sound economic fundamentals are not unduly penalized by markets and the ratings institutions.
and we need to fulfill the immense promise of the Continental Free Trade Agreement. Third, we need to ignite the engine of a green recovery across Africa. Africa contributes just 3% of global greenhouse gas emissions, but many of the worst impacts of climate change are being felt there. To address today's tragic reality, we need a radical boost in funding for adaptation and mitigation on the continent. The Glasgow commitment to double adaptation finance from $20 billion must be implemented. But this is not enough. Access and eligibility systems must be reviewed to allow developing countries to get the finance they need on time. I commend EU member states for ambitious national determined contributions and adopting the African Union Green Stimulus Programme. I am committed to working with the global community to match Africa's climate ambitions with the resources, financing and technologies it needs to accelerate the transition from coal to renewables and create new green jobs. I'm calling on wealthier countries to make good on the $100 billion climate finance commitment to developing countries starting this year, and hold to account private sector partners who have made commitments so far. Our planet will speed past the 1.5 degree temperature thresholds without steep emission cuts this decade by all major economies. We are in emergency mode, and we need all hands on deck. COP27 in Egypt will be an opportunity for Africa and our world. And fourth, we need to ignite the engine of peace across Africa. Conflicts and violence have many roots, from economic inequalities and competition for scarce resources to ethnic and religious tensions, among others. African states are proudly multi-ethnic, multi-religious, and multicultural. And the EU is about showing how people can coexist, even flourish, by working together. That requires inclusive and participatory structures that speak to this diversity in all its richness through governance that delivers for all. We need to bolster platforms for inclusivity, especially for young Africans. We need connectivity to access information, communication, education, and jobs. The United Nations is committed to working with the African Union to strengthen democratic and responsive governance structures and people's faith in them. This requires leadership on all sides. For example, we have signed an important new framework to ensure the EU peace support operations are planned and conducted in full compliance with international human rights and humanitarian law. Our recent shared commitment to take forward a joint strategic assessment on security in the Sahel to improve our collective effort is another example. And I reaffirm my appeal for a cessation of hostilities, humanitarian access, and inclusive national dialogue in Ethiopia, the seat of the African Union and a country that is critical to continental stability. And I pledge the full support of my good offices to silence the guns across the continent. From our joint missions and programs, to strengthening electoral processes and peaceful transfers of power, to the UN's peacekeeping and peacebuilding efforts, to our commitment to robust support to African forces and interventions to tackle terrorism across Africa, including my advocacy for the UN Security Council to support the predictable financing of Africa-led operations under Chapter 7. My report on our common agenda offers a fresh opportunity to rethink and reposition our approach to peace in Africa and ensure our peace architecture is fit for purpose to address the rapid shifts and changes we see across the continent and around the world. I encourage your continued engagement as we advance this agenda together. Excelências, não é fácil alcançar a paz, mas a paz é absolutamente necessária. Continuemos a trabalhar juntos, com um objetivo comum em mente, com e para os povos de África. Vamos dar vida às palavras do falecido arcebispo Desmond Tutu: a minha humanidade está dependente da vossa, porque apenas juntos somos humanos. Ao iniciar-se esta cimeira, reitero que as Nações Unidas se orgulham de percorrer este caminho convosco na luta pela dignidade, pela igualdade, pela paz e pela justiça para todos. Com solidariedade e sempre guiados por um espírito de humanidade e de esperança. Muito obrigado.